All right, welcome back, welcome back, welcome back. If this is your first time of joining us on this wonderful channel, kindly go ahead and subscribe, like, comment, share, and also remember to on your notification button so that whenever our news drops, Bamba, you will be the first one to collect them. All right, information reaching us is that peace has returned in some of these communities in Imo State and the Imo State that has boundary with Anambra State, places like Iseke, places like Osumohu, Osi, Hitokwa, and the rest of them. And the current news now is that the market, the big market of Ekiseke, have actually commenced. There's activities that's commenced there. And the women in the community, they came out, started singing song. I've posted this video for you before, but the current news now is that as they be now, that things are stabilizing in some of this area, that people can go back to their homes. For some time now that this thing have been happening in our community, Uda the law, Okenohia, Gwerenuzo, Ana Bayare, onye gbata ebe onye nke agbara isi tinye ebe a ọgụ ebe niile otu aka ga-esi bi na nya bala Igbo anyị na-akwado imela ọnwa anyị ịtụnanya ịfụ na ka udo si wee batakwa n'ọdịmma maka na ndị be anyị si onye mara asụ nya sụọ n'udo onye mara asụ nya sụọ na ọka mma ka ndị Igbo mara sụọ ka ewerekwanụ uche na anya ka eji achọkwana ife da mmiri ewere anya chọba anya bụ ife da mmiri n'etiti ndị Igbo maka na ọkwụnụ nwanne onye na-egbu nwanne ọ mmadụ na-egbu ibie ewere kena anya tibe n'ime mmiri ka ịchọba ife da mmiri n'ala Igbo maka na enwere ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ enwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ mee na ndị Igbo ya abịakọta ọnụ abịasịa kwasịa nkwa kpasịa nkata tisie isi ọnụ ịghọtagosi na ife ga-eme abịa ofulu onye ebule ejebu ya bili ebe gịnị gbaa na agba onye nwa bụgodo ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ n'ala Igbo mee na ọ dị ka a na-apachị na-eliki ọ dị ka a na-apachị na-eliki ịghọtago o nwere ife Ojukwu fụ mee Ojukwu ji wee nọkọta gbapụ gbaja Ivory Coast jee n'olugodu maka na ọ ghọta ife dị n'ife ndị a na onye nwee ndụ na-azọta echi anya because ọ bụ ema na-ekipu efu step ọ na-aga ọ na-ekipu ọbụgodu na maka na anya bụ onye na-eme ife ya abụọ na-eme onye na-achụ ife ya abụọ na-achụ si ebe ọ chụdebe ka ụmụ ya chụbakwa ma ka ndị oso azụ ya chụbakwa onye nwa mekwu ịbịa na gọọmenti anyị fụ na gọọmenti anyị adịrị aga maka na gọọmenti na-apụtanụ ada esebe ụkpụrụ ụkwụ ya aga osebe ndị nke ọzọ ya esie abịa solu n'ụkpụrụ ụkwụ a wee gaba maka na ọ bụ na-edebe anya ịma na bai na otu ọ dị kịta na bai na-eyi enwego steady electric light na-eyi enwego good roads na-eyi enwego pipe bomb water na-eyi enwesigo ele houses ndị nọ na America some of you na-ege m ntị ụfọdụ n'ime unu nọsị na America onwe ndị nọ na London onwe ndị nọ na Germany unu nwa bụ ndị nọ na London ndị nọ na Germany ọ na-abụ unu nọkata na London ewere ọkụ ọ na-abụ unu nọkata na London ebe unu nọ ewere ọkụ ọkwa ọ na-abụ unu nwa nọsị na Europe unu nwa nọ na mba America ma ụfọdụ n'ime unu ndị nọ na Finland all these European countries ọ na-aga nọkata ewere ọkụ ọkwa ọkụ na-adị mgbe ọbụla o ife ndị a ka anyị ebidogodu na mmebe n'ala Igbo onye ọbụla were egbedebe iwere egbedebe ọ bụ unu nwa bụ ndị nọ na Finland ọ bụ unu nwa bụ ndị nọ na London ma America unu ebido bunatabala anyị development unu bunatabala anyị development ndị ọzọ ndị ofe mmanụ ma ndị ifedi ndị ụmụnna anyị ndị North onwe na onwefa afụ na unu nwa afụgo ụzọ unu ebunatago development n'ala Igbo ebunataba ezigbo business n'ala Igbo develop bịa ibu masi wee na-ekwu na ya drag ife dịka River Niger ọ mmadụ je welu kọntraktị agba gọọmenti ọgwụ gọọmenti ya ekweta ọ na-egbabe gọọmenti ọgwụ mana onwere onye dị interested so unu nwa bụ ndị nọ na diaspora ndị filu na ọnụ na-elu unu n'okwu ọ bụzi ka ekwuba okwu ka agbaba egbe ma ka ebube mma na a na-achọ Biafra na onye ọbụla chọ ka Nnamdi Kanu pụta
Mana onwe ife a na-akpọ diplomacy. Nyanwo na onwe na play kwa before na ejidezi some people and where some talks, some inciting words that incited violence. In every leadership, there is what is called leadership techniques. Technical know-how the money for Kia sensitize our people and go. Now, this thing no melon will be checking na no me go southeast affect. Onye fu eziokwu nya fu eziokwu. Ife ndị be na ndị asị na fa achọ ka enwe Biafra ebido mebe bụ ịpụa na kọntri ebe ị nọ. Ibunata bụ ife na ana Igbo, bunata company. Sichile egbe debe, na egbe abụrụ ife dị develop obodo. Onwe psychological effect dị n'egbe. Unu na amaro. Ncho ọbụna ndị be achọ ka study the key study of psychological effect dị na a community nọkatazi gbaba egbe jee na Liberia. Liberia is also a West Coast country. Go and study what is happening to the youth there, and in the next 100 years, the land of Liberia would not have recovered from the effect of youth Ibuegbe. Youth Ibuegbe na akpayale maka na onye bulu egbe a na-akpọ ọgwụ ike onye ọ na-egbe na-ejekọ. Onye anya dị ọchara ebulu egbe ka m gwazi anyị nke bụ eziokwu. Anya ịdị ọchị ma mbunwule egbe onye anya na-adịla ọcha na-ebu egbe obulu egbe maka na osiwasigo isi obusigo oko na ọ dị high ọ nọ n'ebe dị enu o ife ọ na-efeel so anything can happen. Ọ dị iche na ọ dị izi mmadụ ịtụ ndị a n'ife na-emenụ. So ndị be anyị biko nụ ndị nọ na diaspora na incite violence biko na ozugozie anyị achọzi ya ọgwụgo anyị ike anabai anyị chọrọ development were na ego a unu ji import catapult na import granite to us were na ya bunata banụ onwe ndị Igbo agụụ na-agụ ndị Biafrans anyị agụụ na-agụ unu na-ebunata unu bunata ife ndị a unu nwere na like unu emewo ka anyị malụ na ọ na-aga ndị ọcha yuzu si efe tufue unu na-atụ ụta friji mana unu bata unu nwapụkwa ndị nọ na diaspora efu unu bata unu ewere akpa ego. Many of these people na-atụsị container fabata enwe ife atụ status na street ndị ọcha $2 $3 cent ma ndị a na-egolo ego ibunatazi anya chọọ ka ịdagbuo ndị be anyị ka ịdagbuo efe kafa nwa ozugbo. So unu nwa bụ ndị nọ na diaspora feel unu achọgo ka na Biafra dị mma bunatanu development bunatanu foreign companies foreign factories especially factory so that unu bunata this kind of businesses na buy etinye trustworthy buy even though buy a na-alụka aka agụ mana ya achọ ndị dị trustworthy tifa na ndị ọcha ya alụ ịghọtago ọbụla ebe na-safeguard onye ya abata ya ma na onye admin ife ọ na-eme enwesịa factories buy subside ala electricity nya electricity subsidy ayamana na ụmụnna anyị ndị nọ na diaspora na anyị na-use maybe let me give for example anyị na-use 200 kilowatts of electricity in a year this thing a total calculation ụmụnna anyị ndị nọ na diaspora ndị a naanị ihe Biafra na-atụ ọkụ pasi oke otu anyị na-use 200,000 kilowatts or 200 kilowatts for example na ha ga-subsidize like 100 since that 200 is our yearly estimated bills as subsidize ala anya some of us zi ụmụnna anyị ndị nọzi na n'obodo Farafuna things enwela subsidy of things who is doing them? Their brothers in diaspora. These are the people our people who may go travel, go to foreign countries. They have seen light. They have seen light. So what they want to do now is that they want to bring this light home for us as their people who are at home. These are our people who are on the social media ranting, talking about Granot and the rest of them, commander this, commander that. This is what they are supposed to be doing for us. Our people should not be deceived. Our people should not be deceived. No arms. The youth should not carry arms. No arms for the youth. No arms for the youth. The psychological cleanup. If you na Igbo now,
ọbụna ewe ejilie. Ụmụnna ndị a fụrụ na asịrị na preach violence. Ọbụna ewe ejilie. It is going to affect even you that is there in the diaspora because you think you are there, you are safe. You are not safe. Because if you give a youth a gun without training, if diplomatically, these people now, okay, yes, some people will tell us, yes, freedom does not come without bloodshed. We agree. We totally agree. But now, the issue is, who are you fighting with? Tell me how many guerrilla warfares have ever succeeded in bringing freedom? Have you not gone through history? Because nobody is seeing you. When you are doing your thing, the world is painting you another thing. Because as far as arms is associated, the world paints you differently. Even however you want to do it. Already, you know you are fighting with an enemy. And when you are fighting with an enemy that has an upper hand, you should use wisdom. In when articulation, in when wisdom, you go ahead. Open our people on the diaspora got ahead now. Now here potential development. Onwe happen in Batana Igbo dika London. Okwenenwe every day. This is the only way we can challenge the Hausas. We can challenge one ebe alusi ezigbo uno, ndị Fulani ada abatanwe. Ọ na-afịafa alụ. Ife nna gwa gị bụ life. Ife ha ji eme, watch ife na ebe fa na-eme invade. Bukai places like ndị Enugu, Harumufu, all these people come up between bushes and the rest of them. But aside that, nwanne ebe alụ ụnọ luzie ụnọ ama, o nwere bụ na ụmụ bayi ụnọ apụgo bunata alụ na development. Ụnọ anọzi na dị na-eme insight. Young youth. Ọ bụrụ nwanne gị ọ ga-adịghị mma. Ọ bụrụ nwanne gị obele nwanne gị na-efuli ebe ogbu egbe na-aba, ọ ga-adịghị mma nwanne. Bikonu, ụmụ Igbo ndị bụ egbe, onye ọbụla bụla egbe debe. Ma ọsụ Ihitọkwa o, ma Imo State o, ma Anambra or anywhere. Let's talk to these our people in diaspora who are preaching to us that we should stand up and fight. Let them do the needful. May have question as our people. We need a subsidy of electricity. We need good road network. Okay. Now, there's a reason why I still salute Mazen Nnamdi Kanu as Ohamadike one of Ndibo, a true freedom fighter, wherever he finds himself. If you see this man talking in the court, you will find out that he does not have any skeleton in his cupboard. When Kanu gave order of shutdown, he said that he does not want violence in his country, that he does not want chaos in his country home, a land he is fighting for. For the people who are saying that Kanu order was not in order, that particular order he gave, that everybody should stand down for now. Some people sabotaged that order, took off, declared a new government, called it a government in exile. When this government was declared, Kanu also supported it. But at the time, he said every operation should shut down. These people moved ahead, started, inciting statements, putting morals in our youth. Now, when our youth were gingered, at first, it was the issue of, making sure that the Fulanis are being chased out of our territory, which, of course, the vision was good, of which also the villagers together could have still come together and do their thing, fortify themselves. We have been doing these things as Igbo, as far as time has been, even time immemorial, it has been there. Now, these people, instead of bringing in development, first of all, what we saw is now our youth go arms.
From there, also about different communities. And these things brought in the army that started doing some things. Now they kind of say, no, this is not what he wants. Now, okay, Kanu Onwe himself, to prove the kind of man he is, he left London at the first when he started talking about this thing. Came back to this country. Did a tour to many states, both Port Harcourt, different places, all Gachara. This is a freedom fighter to get, because he is not preaching the preaching of arms. If you are preaching arms, it is not democracy. It's not democracy. Cannot say everybody stand down. Some people thwarted that order, took off. And now, this is where it has brought us. This is where our community is now. But I na-ekene Chukwu ka abịa mana ihe dịka ihe abatawakwala na ụfọdụ our community now.